Morning to all. Children, let's start our class. See, in the previous class, we have studied about the details about plant cell and animal cell. And we have studied different parts of cells, difference between plant cell and animal, different type of cells seen in animal body or human body, etc. Like this, today we can study the different type of cells seen in plant body. Here in the plant body also, we can see different type of cells. See, observe the picture. Here, while we are observing this onion peel through a microscope, you can see this type of cells. Observe this. See this one. This is the type of cells seen in the onion peel while we are looking through the microscope. Now observe this one. That is, this is the cells seen in the outer part of stomata. That is, you will know that is guard cells. That name you already studied in the 5th standard. You observe this, that is the bean-shaped structure that is known as guard cell. And the outer type portion of the stomata, you can see thin-walled cells called parenchyma. Observe this. Like this, some thick-walled cells also seen in the plant body. That is known as collenchyma. And some cells that is seen in the inner part of the plant body. That is known as sclerenchyma. മനസ്സിലായോ? ഒരു സ്റ്റെം കട്ടിങ് എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഫ് കട്ടിങ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ we can see different type of cells. That I will show to you a section that shows different cells seen in the stem cutting. So wait here. That is, see, I will show you. Now observe this picture. This is the section that shows different types of cells seen in the stem cutting. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ചെറിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഈ വെള്ളത്തണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചെടി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടേക്ക് സെക്ഷൻ ബൈ യൂസിങ് എ ബ്ലേഡ്, then observe it through the microscope. You can see these type of cells. ഔട്ടർ പാർട്ടില് എപ്പിഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഓണിയൻ പീൽ ഉള്ളത് പോലുള്ളൊരു സെല്ലായിരിക്കും കാണാം. Then next to this you can see collenchyma. Then collenchyma താഴെ എന്താ കാണുന്നത്? Yes, parenchyma cells. കണ്ടോ? ഇന്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസ്, അതിനിടയിലൊക്കെ കുറെ സ്പേസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ കട്ടി കുറഞ്ഞ parenchyma cells. Next, below this you can see a bundle. Here also you can see different type of cells. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എന്ത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക? There are different type of cells in plant body also. Okay. Now we can go to the next part. See, observe this picture. This one. നേരത്തെ മിസ് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ട്, ഇതൊരു സ്റ്റെം നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലല്ലേ ഉണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചിട്ട് while you are looking through the microscope you can see in the same way. Okay, this is the way you can see through microscope. So from this you can conclude that there are different type of cells in plant body also. For this purpose they given this picture. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം only these portions are there in this lesson you want to study. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ ഏകദേശം ഇത്ര മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. Now we can go how to fill up this table below. Observe this table. See,
This one. Now observe this picture, table. How can we fill up this table? What all things given in this table? Parts of the cell, then animal cell, plant cell. Then they put a tick mark. Listen, nucleus. First part is nucleus. Then you know that nucleus is present in both animal cell and plant cell. Now cell wall. Take this cell wall. Is cell wall is present both in animal cell and plant cell? No. Cell wall is present only in plant cell. It is not present in animal cell. So we can put like this. Okay. Next we can give another part. Cytoplasm. You just write cytoplasm. Is cytoplasm is present in both animal cell and plant cell? Yes. So we can put tick mark. That is both animal cell and plant cell cytoplasm is present. Next part namukku endu kodukam? Cell membrane kodukam. Is cell membrane is present in both plant cell and animal cell? Yes, cell membrane is also present both animal cell and plant cell. So we can put tick mark in animal cell and plant cell. Like this you have to complete the table. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം that is your work. I am not completing this table. Okay? Next നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ ലെസണിലുള്ളത് നോക്കാം. എന്താണുള്ളത്? ലെസണിലൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനില്ല. ഇനി നമുക്ക് ആ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. See, let us assess. Now we can go to let us assess. First question. Observe this. എന്തെല്ലാം questions ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? Do you agree with the following statement? Explain. What are the questions given? A. Hand lens, microscope, etc. may be used for observing cells. അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ആൻസർ പറയും? What is the answer given? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആൻസർ? Can you see the small cells through hand lens? Hand lens ഉള്ളിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. Cells are very very small that you can't see through our naked eye. So we want to use microscope to observe cells, isn't it? But next എന്താ? There are organisms on the second one, B. Observe this one. This one, second. There are organisms on the earth with only one cell. That you already studied. One cell ഉള്ള organism എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മൾ എർത്തിലുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ? That is why we can observe amoeba, paramecium, etc. through microscope. അപ്പോൾ so we can say this statement is true. Then third one എന്താ? The difference in the size of the organism is due to the difference in the size of the cells. അതാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? Size of the organismത്തിന് ഡിഫറൻസിന് കാരണം size of the cells ആണോ? No. Difference in the size of the organism is due to the difference in the number of cells ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് wrong statement. Then D എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്?
all cells in an organisms are of the same kind. അങ്ങനെയാണോ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ടൈപ്പ് സെല്ലാണെന്നാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അല്ല. In different we can see different type of cells in an organism. മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതുള്ളത്? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? Given below in the table are a few details prepared by a child comparing animal cell and plant cell. Complete the table by filling parts of the cell. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. See, observe this. നോക്കൂ, plant cell and animal cell. What is the meaning? A part that seen both plant cell and animal cell. രണ്ടിലും കാണുന്ന plant cellലും animal cellലും കാണുന്ന ഒരു പാർട്ട് പറഞ്ഞു. Yes, we can write cell membrane. Then second one, which is the part that is big in or large in plant cell and small in animal cell? ഏത് പാർട്ടാണ് ലാർജ് ഉള്ളത് കാണുന്നത്? Yes, vacuole. What is the spelling? C-U-O-L-E. V-A-C-U-O-L-E. Yes, vacuole. Then next yes no ആണ്. അതായത് that is plant cell present ആണ് എന്നാൽ animal cell absent. Which part is that? Cell wall. Then fourth one എന്താണ്? In both animal cell and plant cell രണ്ടിലും present ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? Nucleus, isn't it? Nucleus is present both animal cell and plant cell. Then next, plant cell present, animal cell absent. Which is that part? Yes, chloroplast. Yes, in chloroplast is present. Chloroplast is present in plant cell and absent in animal cell. മനസ്സിലായോ? So you can complete this. You can write all these points in your notebook. Okay, മനസ്സിലായില്ലേ? So up to this we have completed our lesson. But the extended activities എന്ന് പറഞ്ഞാല് that you want to read from your home and make a model of plant cell. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ളതാണ്. അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്തൊക്കെയാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ട്രാൻസ്പാരന്റ് ബോക്സ് വിത്ത് എ ലിഡ്, 2 OHP ഷീറ്റ്. മീൻസ് എന്താണ് OHP ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ വരയ്ക്കാറില്ലേ? എന്താ പറയാ, ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊക്കെ കളറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്തായാലും പറയാം, ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഷീറ്റില്ലേ? ഒരു ഓയിൽ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളെ ഷെറിഫാൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഷീറ്റില്ലേ? ആ ഷീറ്റാണ് OHP ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ, യെസ് ഗ്ലാസ് പേപ്പർ. ആ ഗ്ലാസ് പേപ്പറും പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് ബോക്സും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? തെർമോകോള്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കളേഴ്സ്, വാട്ടർ. ഇത്രയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് യു റീഡ്